Hi guys, I will show you a page I'm doing for Ina Salisbury's challenge, the 4 core challenge for March. And the theme was lift off, and there were these 4 cores. And it was, create a mixed media collage on a very sturdy substrate. And that's what I have here. That's cardboard, very heavy cardboard, what I have used a lot as a protection page and as for leftover, slap it on leftover paint and stuff like that, and cleaning my stencils on it, so that a lot of texture on that one. So, and I used it for it, different colors, my favorite colors, and so. And then I'm working with napkins here. We should include several collages, and I think that counts as collage. Of course, it's napkin, and I glue it on, so it's collage. And it wasn't planned, but these napkins inspired me to use gold because there's gold already in, and then the gold inspired me. That's always my approach to work. That one step inspires the next one, and I really like to work like that. So, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute eine Seite zeigen, die ich im Rahmen der Challenge von Ina Salisbury gemacht habe. Die 4-Core-Challenge, die ist diesmal für März. Und da sind dann, das Thema ist Lift-Off. Das Lift-Off kann man ganz verschieden interpretieren. Ich habe das in diesem Fall, habe ich das Thema eigentlich außer Acht gelassen, weil am Ende ist aus dieser Seite was ganz anderes geworden, als ich ursprünglich geplant hatte. Aber das ist ja immer so mein Problem. Ich lasse mich ja schon leiten, Schritt für Schritt, aber in diesem Fall hat sich das zum Schluss völlig verselbstständigt. Aber in dem Fall kann man Lift-Off auch als Aufdecken von Missständen oder sonstigen Sachen sehen. Ihr werdet sehen am Schluss. Und also diese 4 Aufgaben sind unter anderem eben eine Collage zu machen auf so einem sehr, sehr festen Hintergrund. Da habe ich dann so eine alte Pappe. Das war eine Verpackungspappe, auf der hatte ich schon so viel gearbeitet als Hintergrund, als Schutz für meinen Arbeitsplatz, und um eben Schablonen sauber zu machen und solche Sachen. Und da ist extrem viel Textur drauf, habe da mit meinen Lieblingsfarben gearbeitet. Dann ging es auch darum, Collage zu benutzen. Und das ist jetzt hier eine Papierserviette, und das ist für mich ja auch definitiv Collage. Ich klebe das auf und das zählt so. Und dann hatte das Gold in diesen Bildern oder Muster mich inspiriert, weiter mit Gold zu arbeiten, das Ganze zu verstärken. Und so ist eben eins zum anderen gekommen. Das nächste ist dann, dass man ein Bild mit einbringen soll. Das mache ich anders. Ich male ein Bild drauf und klebe es nicht drauf, aber es ist ja völlig egal. Das heißt ja, zu inkludieren und nicht spezifisch jetzt, dass es ein Bild aufgeklebt sein muss, und zum Schluss nochmal weiß und schwarz einzubringen, und das mache ich dann auch. Aber wie gesagt, das Ganze verselbstständigt sich zum Schluss, und hier in diesem Fall mit dem Gold zum Beispiel hätte ich dann die Idee, dass, ich weiß nicht, Klimt zum Beispiel, der hat ja ganz viel mit Gold gearbeitet und auch mit Frauenfiguren, auch mit Paaren, aber eben viel mit Frauenfiguren und mit Gold. Und das hat mich dann dazu inspiriert, ein Gesicht zu malen. Und irgendwie im Moment, als ich das gemacht habe, diese Seite, ging mir ganz viel durch den Kopf, was in England passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber die junge Frau, die nach Hause gegangen ist, allein, ist überfallen worden, getötet worden, auch noch ausgerechnet von einem Polizisten. Und daraufhin die Proteste, die sich eben
dann aufgestaut hatten gegen diese ewige Gewalt gegen Frauen und dass man nicht mal mehr in der Nacht alleine oder nicht, ist ja nicht nur in der Nacht, ist ja auch abends und äh, tagsüber, ich meine, es ist ja völlig wurscht, nach Hause gehen kann, ohne Angst zu haben. Es geht eigentlich gar nicht darum, passiert einem etwas, es geht einem darum, die Angst, wenn einem jemand entgegenkommt auf dem Bürgersteig, ein Mann, dass man dann ausweicht, aus lauter Angst schon, könnte was passieren. Also es ist etwas, was sich aufgestaut hatte und Proteste fanden statt. Und da wieder, es waren friedliche Proteste, aber unter der billigen Ausrede von, es ist ja Demonstrationsverbot, Covid und so, Pandemic oder Pandemie, da hat es dann wieder Gewalt gegen Frauen gegeben, auch von der Staatsgewalt. Und also es hat mich sehr, sehr beschäftigt und ich denke mir, das ist dann hier auch eingeflossen. Und male jetzt hier ein Gesicht, das gefällt mir allerdings nicht. Ich werde das nochmal übermalen später und nochmal neu machen. Aber letztendlich ist es das, was mich beschäftigt hat und das bringe ich dann auch letztendlich zu Papier. You know, with this gold on this napkin that inspired me to use more gold. And you know, this Klimt was using a lot of gold and women in his paintings, so that's why I thought the image we should use I could draw down. And what happened was, again, subconsciously, you know, that's always the problem, what goes through your mind a lot. And that's what I always put down then at the beginning subconsciously, but then I can see where it comes from. And, you know, that was something what really, really was on my mind. In England, there was this young woman killed and going home by herself from work, and you know, and killed, and actually killed by a policeman, you know, by someone who you would trust actually. And so what happened were a lot of protests, you know, people were so fed up, or women were so fed up with this violence against women. And you know, as a woman, you have to be scared walking home, not even in the evening, during the day as well, and that you have to do this avoidance, you know, when you're walking somewhere. Oh, there is a man on the same side of the road as I would change the road or the side of the road, and stuff like that, and having something in your hand just in case, you know. Why do we have to do that? Why do we have to do that? And but what pissed me off really was afterwards, there were protests, peaceful protests by women, and but because of this cheap excuse, oh, there's a pandemic and COVID and it's not allowed, and there had been violence against these women again from police, you know. And of course, this police, they're feeling guilty because one of them did that. They don't have to feel guilty when they're okay, but it spiraled into this violence, and and that was on my mind, I think, a lot. So that's why I put that down, and you could see my title here, Battered and Bruised. And I think for us it's so important that we stay strong, and that we speak our mind, and that that we get our right not to be scared walking by ourselves on the road, and whatever it is, we have the right, not being killed, raped, battered, whatever it is. So, and as I said, that was on my mind. I started here the face, but I wasn't happy, so you could saw that I went over again and started new. And of course, I didn't want to have a masterpiece, I always say that, but I wanted to have it sort of, I wanted to give this face an impression of expression of enough and resignation, but hasn't been conquered, you know. And so that's what I wanted to try, and I'm giving her a lot of gold around her head, like a halo, you know. This that's what she deserves. So using my gold here again,
But that's basically it. What drove me to do this. I really discovered that while I was working on it, what it caused, what it was caused by, and it's really interesting. And that's what I like with art journaling. You get all the stuff you have on your mind, what's what's deep in your in on subconsciously somewhere in your mind, and you're thinking about a lot. You can get rid of it, put it on a page, and yeah, there it is. And you gave it a picture, you gave it a voice, and for me that's very important. So I will put this butterfly down. I will change it. I just need the shape, because I see a butterfly always as a symbol of change. That's why I really needed that here. It shouldn't be something cute and nice, just the symbol of change. It has something to change. Something has to change, and that's what I wanted to say with this little butterfly here. Using a lot of gold, starting first with purple and then putting some gold on top here. Ich habe dann, ihr seht ja das Gesicht eben, damit es eben ein bisschen zerschlagen aussieht. Aber ich habe das ja nochmal neu gemacht, weil es gefiel mir nicht. Und einfach, weil ich wollte kein Meisterwerk machen, klar. Aber ich wollte, dass das Gesicht ausdrückt, diese zwar Resignation und Trauer, aber eben nicht dieses Aufgeben und nicht, ich bin das Opfer und ich werde aufgeben, nein, sondern einfach, ja, dieser anklagende Blick. Eigentlich, ja, doch, würde ich schon so sagen. So, und den Schmetterling hier habe ich noch gemacht, weil der Schmetterling für mich symbolisiert, sag schon, Change, eben Veränderung. Ach Gott, Veränderung. Und deswegen war für mich jetzt wichtig, nicht weil es niedlich ist oder hübsch ist, sondern einfach die Symbolik, die dahinter steckt. Und wir sollten ja so einige Sachen benutzen, hier nochmal weiß und schwarz, was ich ja auch mache. Und ja, so gehe ich voran hier. Und im Prinzip, wenn ihr Interesse habt an diesen, an der Herausforderung, an der Challenge, ich habe in der Box unten den Link zu Inas Channel, also Inas Kanal. Und da könnt ihr mal schauen. Das ist immer ganz interessant. Es ist auch für mich immer eine große Herausforderung, das Thema so umzusetzen. Aber irgendwie schaffe ich es doch meistens. Manchmal hat sie halt auch so sehr, ja, so diese Zusammensetzung, die sie macht, das ist dann nicht so meins. Aber meistens kann ich das schon für mich so ein bisschen verändern und umsetzen, dass es dann doch funktioniert. Und ja, schaut einfach mal. Vielleicht habt ihr ja Spaß daran. Was ich jetzt mache, ist der Text und der heißt Battered and bruised, but not beaten. Und das bedeutet so wie völlig zerschlagen, aber nicht besiegt. Und das, finde ich, hat den perfekten, ja, das ist der perfekte Titel. Ich benutze hier Stempel und Acrylic, schwarze Acrylicfarbe, einfach weil das Ganze extrem es hat ganz viel Textur drauf, das relativ schwierig wäre mit einer normalen Tinte das zu stempeln. Deswegen benutze ich hier die Acrylfarbe. Hier und da fehlt ein bisschen was, das mache ich hinterher mit einem schwarzen Stift, werde das noch angleichen. I'm using here for that words stamped with black acrylic paint because the page is so textured that ink wouldn't really work. Here and there are some areas missing, so I fix it with my black Posca here. So easy like that. And I will put some white outlining around the letters because, as I said, we had to use as the last core adding blank white and black accents here and there. So that's what I do here with my Poscas. And I think I mastered the whole challenge and used all the
the course. Okay, the title lift off. I mean, that could mean, or the theme lift off could mean lift off the lift off the cover up they always do when it comes to women violence, and it's not only violence against women, it's a lot, that when you're looking into the world, how women are treated like shit sometimes. So lift that all. So that's what I think could be the theme, and so my challenge completed. A bit of gold here and there around the edges. Some lines I have here to put back because I lost it by going over with paint, but that's it. And the close-ups coming. So, das war jetzt noch ein bisschen Angleichen der Linien hier, weil ich die einfach verloren hatte, weil ich drüber gemalt habe. Einfach noch ein bisschen zu definieren. Jetzt kommt schon das Close-up. Okay, guys, thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. And I hope I see you very soon with my next project. Until then, have a fantastic time. Please be careful and stay healthy. And never forget to stay creative. And if you're interested in following or joining the challenge, then the information is in the box. You can see, or I will put the link down for Ines' channel, and just have a look. It's a lot of fun going with that. So, bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da und über einen Kommentar, würde ich mich riesig freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Aber bitte, passt gut auf euch auf. Bleibt alle gesund und vergesst niemals, immer kreativ bleiben. Das hilft ganz, ganz viel. Und macht's gut. Bis dann. Tschüssi.